Good morning, all. We are going to talk about the second module, Ecology. It's titled Ecology. The main topic in this particular module is ecology, and we'll talk about the brief outline on elements of ecology. As we told about, let's say, first module talked about, it is completely about environment. Major concern is environment, and we discussed the as one of the main topics as its main components. So here we will go for an outline briefing of the elements of ecology in general. Then brief discussion on ecological balance. Ecological balance with almost all the environment based problems. What is going to be affected is ecological balance itself. And what are the consequences of changes? Again, we are going to get a very general topic here. That's why we will talk about the consequences of change and think about the possible ways when you have some questions on that. Apart from what is given by the teachers, you can give add your own points there as well. The consequences of changes according to your reading, your knowledge, your basic understanding of what is happening in the present scenario all around you. Okay, then we will come to a kind of specific topic like principles of environment impact assessment, a particular procedure that again assures ecological quality, the quality of the environment, again something related to law and order, not something that we can add our creative ideas, but something very specific, as we told about Environment Protection Act. So only this much topics are there. So almost all the other topics are related to that. EIA. What is EIA? We will have to discuss. And requirement of environmental impact assessment report for startup manufacturing enterprise. These are the only topics in this particular module. Please be aware of that. So that's very important. It's very important that in any case, whichever paper it may be, you have a syllabus, you have syllabus content, and it's urgent and good that you know what are the topics involved in that or topics given in that. It's about syllabus content, not just about how many modules or which are what about the internal assessment division, how an external university question paper looks like. All these are important. But the prior factor is about your learning a particular paper, and you should be at least aware of the topics given for you in that particular part. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പാർട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ സിലബസ് എടുത്ത് അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇൻ ദ വെരി ബിഗിനിങ് ടു മേക്ക് സച്ച് എൻ ഐഡിയ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നൗ ടു module 2. So ecology. First of all, we are going to talk about the term. Actually, it's ecology. The terminology is something, some specific term, and you are adding a kind of it studies biology, zoology. It's something areas which we are really familiar with and definitely connected with some study. So the same way, this term also mentions about the study of interaction among organism. That is interaction. Actually, we are going to study. So ecology is a study, a branch actually. From the very term you can understand that. So we have to distinguish ecology from ecosystem immediately. And there, you should not be confused. Ecology is the study of interaction among organisms. That is the biotic component. And its physical environment. That is it. Not just interaction among the organisms, but organism and their physical environment. Both are interacting. Both are supporting, and that's how we have the ecological balance. Sometimes that balance is affected due to
unlikely activities. There you have to study about it. For the interaction നടക്കുന്നിടത്ത് biotic and abiotic. These terms we know now. Biotic means living component. Abiotic means non-living component. But interaction is always going on, supporting, someone is helping other, not just among the organisms, but biotic and abiotic component, like they are interact. The physical environment is supporting, providing its resources for the biotic components to survive, or for survival of the biotic component. But problem is the when ecological balance is affected, when there is too much of exploitation on the part of the organisms. And that's why study of this interaction becomes important. And what about ecosystem in that case? Ecosystem, one person defines that as integration of all living and non-living factors of environment. It's just an integration. You are integrating that according to A.G. Tansley. Don't worry about all these people. If possible, you remember and write down. Otherwise, you just give the definition. Because we are collecting all these details from different texts available. There is no that not that much importance. Maybe ecosystem may have too many other definitions, but we take some of those for the sake of giving a definition. Okay, so Tansley, A.G. Tansley's term, actually, according to his idea, it's integrating. Okay, taking together. Integration എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹാർമണി എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു taking something together, collecting something together എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? Of all living and non-living factors of environment. Around ecosystem system, the term itself means something balanced and controlled, or under harmony. The concept of harmony is highly implied there. Then, so E.P. Otion actually talks about the study of interaction between organism and environment. Odium talks about a study of interaction. Actually, he talks about that with the study, ecology. Actually, study, for defining something to be study, actually it should be this term, ecology itself. Interaction between organism and environment. So the same thing that we mentioned in the very beginning. So for those latecomers, I tell you, we are talking about the second module. Here, you are defining ecology, then ecosystem. Ecology is the study, and ecosystem is that integration of all living and non-living factors of the environment. Okay, then now we are going to talk about the structure and function of ecosystem. How it is structured. Obviously, as it is a system, you can expect a kind of structure for that, a well-defined or well-structured arrangement for that. So we have to study. As you study the cross-section of certain organs, obviously you can categorize structure, you can draw, you can find out, you can portray, or you can see, get a picture of the structure of this ecosystem and how does it function. എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നും അതെങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇതിൽ we will talk about abiotic components and biotic component. We do know already about all this. Both of these are not unfamiliar to us. But as the study moves on, we will go somewhere deeper with the kind of division among this. നമ്മൾ സാധാരണ അബയോട്ടിക്കും ബയോട്ടിക്കും പറയുമ്പോൾ in our concept, it is one thing is about living and the other is non-living. Abiotic ആണെങ്കിൽ non-living എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But now, as this particular module is about going deep into this concept of ecology, ecosystem, we have to find out some divisions as well. That's all. Let us see.
Two major components, as usual, it is abiotic and biotic. What are they? What about biotic? Non abiotic is non-living. Abiotic is non-living. But now we are trying to list out which all main components are the which are the major parts of this, and we have a list here. Climate, soil. Climate, is it living? No. Soil, it's not living. Temperature, air, water, sunlight, humidity. Air, water, sunlight, humidity. The kind of water drops and all. It's in different form in the atmosphere, like humidity. പ്രതലത്തില് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് തന്നെയാണ്. but അതിന്റെ ഒരു ഫോം somewhat different. Like atmospheric gas. Abiotic supports and limits the biotic community. So almost all these abiotic components support and limit biotic community. Non-living components in general, like climate. It's very important. Soil, temperature. How important it is to have a balanced temperature. Why are we worried during summer season? Because every time heat goes to a limit, it's beyond a limit, and sometimes we have skin problems, skin diseases. And what about the problem with the air pollution, the shortage of oxygen we face nowadays, and again water, the scarcity, all those will bring this support to us. See, actually it is almost like a support is withdrawn when you have some kind of inadequacy in the case of any of these abiotic supporting components. These are supporting components for the sake of sustaining life on earth. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനു മുന്നേ വരെ നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ലിവിങ് നോൺ ലിവിങ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. വാട്ട് അബൌട്ട് ബയോട്ടിക് ഓർ ലിവിങ് കോമ്പണന്റ്? ദേ ആർ പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. Living, when we see living, we are likely, sometimes we miss out this point. We always look at something superficial. ലൈക്ക് എപ്പോഴും എന്താ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, beyond time we note down that. But what about microorganisms? Those are also living components. So biotic means plants, animals and microorganisms, like even a virus, that is a living component, right? So now virus, bacteria, fungi, all these come under this category actually. So now abiotic factors we have to define, we have to we have to see the subcategories. How abiotic itself can be subdivided in this way. We will see that. Abiotic factors, first main subcategory is physical factors. Physical factors. From this list, we are going to have a further division in that. Two main further division where you have physical factors. Abiotic factor, first division is physical. Physical, what is that? Physically, that is based on physical, which is having a kind of physical that naturally it's providing for the sustaining of life, like sunlight, water, temperature, oxygen, soil. These are categorized under physical type, physical category. These come under physical abiotic factors. There should not be any confusion in between. Like chemical factors are major trace elements. Some of the trace elements which are important or must for the sustaining of life on earth. Major one is it's one listed out here is salt itself. Chemical, chemical chemical, not in the sense chemical
components like chemical, some of the chemical elements which are important for the sustaining of life. See, not actually physical, to define this is very difficult. Physical in the dictionary sense of the term, normally നമ്മൾ പറയാ എന്താണെന്നറിയോ, ഈ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതിനെ ഫിസിക്കൽ എന്നും അല്ലാത്തതിനെയാണ് സംതിങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ശരിക്കും അത് കുറച്ച് മാറ്റാണ്. ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി. അതായത് സൺലൈറ്റ്, വാട്ടർ, വിച്ച് ആർ റിയലി മസ്റ്റ് ഫോർ ദി സസ്റ്റൈനിങ് ഓഫ് ലൈഫ്. അതർവൈസ് യു ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ദാറ്റ്, യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അതൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാതെ നോക്കുക. ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. കെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മേജർ ട്രേസ് എലമെന്റ്സ്, certain elements which are necessary for certain life based processes. The trace elements may be നമ്മൾ പിന്നെ ചില പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ്, ചില എന്താ പറയാ അതിന് ഇപ്പം ഈവൻ നമുക്കിപ്പം ഫിസിക്കലി തന്നെ നമ്മൾ ചില എലമെന്റ്സ് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കിന്നിന് കളർ, ചില ചില ജീവികൾക്ക് സ്കിൻ കളർ ഇല്ലാത്തത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ട്രേസ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ്, ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഡയറക്ട്ലി ലിവിങ് കോമ്പണന്റ് അല്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രസൻസും ആബ്സെൻസും തന്നെയും തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ബയോട്ടിക് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ബയോട്ടിക്കിന്റെ മെയിൻ ഡിവിഷൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ. Yes. So these two main divisions you please note down: physical factors and chemical factors under abiotic factors. But you can note down none of this holds any life in its own. Like sunlight is not living, water is not living in its own. But these are all yeah, connected with the giving life or sustaining life. Without water you cannot sustain. Temperature, balanced temperature is must. You may think during summer when it's too hot outside, you crave for winter, but too much of winter also is problematic. That kind of an atmosphere where there is no temperature, like going to -degree and all, we cannot afford that climate. And oxygen, I don't have to say the importance. Soil, and again it's also, you know how important all these are for the sustaining of life on the planet. Now to biotic factors. Till now we defined it very simply as living factors, like living components. But now we are going to have a kind of division. It's very important. More than this, understanding of this, you have further divisions, and we have to see why. Autotrophs, heterotrophs. Two main division, it's autotrophs and heterotrophs. What about autotrophs? Auto, that very term means something self-contained, autotrophs. And the second term is heterotrophs. This is the major idea. Autotrophs are those living organisms, living factors which can prepare food of their own. That is what we mean by capability to carry out photosynthesis and just storing food in themselves. That's what we mean by autotrophs. But there you come across further division like chemotrophs and photoautotrophs. Chemoautotrophs and photoautotrophs. Photoautotrophs we are really familiar with. The producers, actually they have the capacity to carry out photosynthesis. Autotrophs തന്നെ producers നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന green plants ആണ് actually. They have the capacity to prepare food for themselves and for others, actually storing food for other organisms to consume. Green plants, autotrophs
Heterotrophs main division. Under autotrophs we have two types. First main type is autotrophs like photoautotroph which can which hold yeah chlorophyll. Okay, for carrying out photosynthesis the major component necessary is chlorophyll. As we do not have that we cannot prepare food of our own. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം what all things are available for plants we also get. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് photosynthesis the process. I don't have to explain to you people. All of you are having science background. Still, just think about it. This is the component that distinguishes the green plants or gives them that particular capability to prepare food for their own. Photoautotrophs. Actually, algae in fresh water and green plants in land, all of them come under this category. So they commonly it's about capacity to carry out. Autotrophs are all producers. Their common features it's about carrying out photosynthesis or making food for themselves and storing it for other organisms to consume. Consume means eating, taking that in by some process, some methods, not just by eating. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ള ചെടികളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊന്നും നേരിട്ടിട്ട് ഒരു ചെടി മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും അത് ഈറ്റിംഗ് ത്രൂ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി യൂസ് ദ ടേം കൺസ്യൂം. ഓക്കെ യെസ്. പിന്നെ അപ്പൊ അതിൽ കീമോ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. Bacteria that obtain energy from oxidation of inorganic components, but they have the capacity to make or take the food of their own by some other process like oxidation. Inorganic components like sometimes it is with some components by the decomposing of that they get the food and energy required for their own existence. So these two possibilities are there for some living organisms to be some biotic components to be the producers. Either it is by photosynthesis, the process called photosynthesis, which is so beneficial for the second category, that is heterotrophs. We will talk about that. The main idea is about dependence. The other subcategories or the types under heterotrophs, all of them are dependent on these autotrophs for their food and existence, survival. Okay, so hope autotrophs, the different varieties are now clear for you. അല്ലെ, അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഹീമോട്ടോട്രോപ്സും ഉണ്ട്, ഫോട്ടോട്ടോട്രോപ്സും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെറ്ററോട്രോപ്സിന് ഏറ്റവും ഡിപ്പെൻഡൻസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആസ് യൂഷ്വൽ ആസ് വി ഓൾവേസ് സേ ഇറ്റ്സ് ഫോട്ടോട്ടോട്രോപ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, അണ്ടർ വിച്ച് green plants on land and algae in fresh land, all those are there. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഫോട്ടോട്ടോട്രോപ്സിലാണ്. ഹീമോട്ടോട്രോപ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം ബാക്ടീരിയാസ് ആണ്. അത് മെയിനായിട്ട് അതിനോട് എനർജി, ആക്ച്വലി ഫുഡ് മീൻസ് എനർജി ഇറ്റ്സെൽഫ്. The energy which is required for itself, it takes from oxidation of certain components. Okay, അത് അതിന്റെ ഡികമ്പോസിങ്ങിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ഓട്ടോട്രോപ്പ്. അതെന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that they do not depend on others to other autotrophs like green plants ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. Next category we all come under, that is heterotrophs. That is, they are all consumers. Please note down these two terms. Heterotrophs are consumers. The two optional terms are producers and consumers. Okay, producers and consumers. Heterotrophs eat producers. We know what we do always do. Like eating producers, other organisms, and food produced by autotrophs. This is how we stay as the consumers, or we depend upon
others. We, in the sense, we human beings, animals in general, and any organism that do not have the capability to prepare food of its own. സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനെയും പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാറ്റഗറൈസ്. വെരി സിമ്പിൾ ആക്ച്വലി. അതിനെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. And അതിനെന്ത് term wise division and definition. That is what is happening here. What about herbivores? They are the primary consumers because they directly feed on green plants. Herbivores എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in മലയാളം ഇത് സസ്യഭുക്കുകൾ. നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ദേ കനോട്ട് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ. നമുക്കെല്ലാം animals which directly feed on green plants. അപ്പം ഈ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഇത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അധികം ചില പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് we definitely know for sure that they are herbivores. Say for example goat, cow, these are herbivores for sure. But we cannot categorize cats under this. Cats നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, അത് ആക്ച്വലി മിക്സഡ് ആണ്. We will have a term for this. Carnivores are pure meat eaters, animals that eat other animals. And how they are connected with this green plants in that way? Those animals which they consume may be depending the green plants as food. Think about that. A tiger, carnivores, മാംസഭുക്കുകൾ. A tiger eating a deer again is for sure herbivore. മാനുകളൊക്കെ എന്താണ്, സസ്യഭുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ മാനിന് ഒരു ടൈഗർ ഭക്ഷണം ആക്കുമ്പോ എന്താ പിന്നെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റുമായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം, എന്താ ബന്ധം? ആ മാൻ എങ്ങനെയാണ്, how it is sustaining its life by eating green plant. That's why primary consumers are always herbivores. The other categories will go to next levels like secondary and tertiary consumers. Here carnivores, now you know, it's animals that eat other animals. Then what about omnivores? Yeah, there are cats, dogs, all these categories come actually under this. Eat both plants and animals. They eat both plants and animals. In Malayalam we have the term misra bukkugal. Mixed ആണ്. They are food taking is of a mixed kind. Mixed ആയിട്ടാണ് അവരെടുക്കുക ഫുഡ്. അവിടെ എന്താ, രണ്ടും പ്ലാന്റ്സിനെയും കഴിക്കും ആനിമൽസിനെയും കഴിക്കും. പിന്നെയോ അത് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ഹെറ്ററോട്രോപ്സിലുള്ളത് അണ്ടർ കൺസ്യൂമേഴ്സ്? One more category is that is decomposers. What is this decomposer? Decomposers are heterotrophs. So we know it's dependent. Dirtivores, like dirt. Those eat dirty materials, dirty decaying materials, and break down dead organic matter. Then you may think, so in that way how they may be connected to plants or other animals? They are also in other ways, see, they are in a roundabout way connected again back to green plants or animals. Animals, if they are connected with, they are definitely connected with in one way or other. In a very roundabout way at least they are connected to green plants. കാരണം ഈ പറയുന്ന ആനിമൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനിമൽസോ ഭക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് ആനിമൽസോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ദേ ആക്ച്വലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ. സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ്. സി ലൈക്ക് decomposing, decaying organic matter. Actually what is happening there? Like if some corpse is on the road, after a few days we cannot even afford the smell that comes out of that decaying corpse, you know, CORPS, corpse, dead matter. So avade endha nadakkunnu sherikum, actually certain very minute organisms like the dirtivores are decomposing that organic matter. Organic in the sense, organic എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ഡീക്കേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതിങ്ങനെയുള്ള മണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾക്ക്
ഡിക്കേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും ഹസാഡസ് ആവാത്തത്. വൈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ? Because it is not, it cannot be decomposed by certain such dirty was or such minute organisms in the soil. So it never comes in, as it never becomes part of that. Until ഇങ്ങനെ അരിയണ്ടേ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതങ്ങനെ അവിടെ കുമിഞ്ഞു കൂടാണ്. It becomes accumulated. സാധാരണ ഇപ്പം if you are throwing the waste like kitchen waste, some vegetable waste, even the waste material of certain flesh, meat, that will get decomposed because those are organic matter. It's very important to note down the difference between these two. So like remains of dead plants, waste products, so they have an important role in that regard. Apart from their food system, you have to know their importance and role in recycling the nutrients. Recycling nutrients, so decaying this matter, organic matter. Otherwise, think about this. If they are not working on the dead crops and all, the way of one way of burying dead body is about burying in the soil itself, under the soil itself. It's according to different religion, we have different practices of going for the burial of the body. Like either it is by fire, sometimes it is about burying under the soil. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റുന്നത്? Why it is possible? The same reason. It will be decomposed by such minute organisms in the soil. Okay? Yes. Now then about recycling nutrients. Always they are working out in soil and everywhere in the atmosphere. And organic, inorganic components like CO2. Because of their function, we have the balancing of certain organic or inorganic components, the important elements, important gases, atmospheric gases, which is necessary that we have a balance of that. Whether it is that of oxygen or that of carbon dioxide. Only if carbon dioxide is actually, it's a giving and taking process. Like we give back carbon dioxide instead of the oxygen given by the plants. Right? അങ്ങനെയാണല്ലോ photosynthesis process as a whole. It's not just about preparing food, but about the smooth transmission, smooth interchange of carbon dioxide and oxygen. That also is taking place. So അതിന്റെ ഒക്കെ ബാലൻസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി അതിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are decaying of organic matters and all. Most of the bacteria, fungi, all those come under this category. Actually, detritivores they take the food in garbage. Garbage, garbage, like we have garbage system. The proper way, the dumping system, where again you have the working of such detritivores and like microorganisms, bacteria, fungi, and even the last category in this type is earthworms. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഒന്ന് earthworms ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? all the others are beyond power to see. Vision power beyond ആണ്. We need some microscope or other arrangement for viewing this bacteria, fungi, microorganism of any other type. Larger earthworms, those we can see them by eyes. നമുക്കത് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നമുക്കപ്പോ ഈ earthwormsലൂടെ അറിയാം. മറ്റുള്ളതും എന്താണ് ഇതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is the main part, first main part
like biotic, abiotic division. Under abiotic, we have physical factors and chemical factors. So please note down the major types under this, and then we come to biotic factors, where you have autotrophs and heterotrophs, and under autotrophs you have chemo and photo, but under heterotrophs you have four main types like herbivores, carnivores, omnivores, and decomposers. We will have a definition of each, but very simple, and it is easy to recollect as well. Okay, yes. Uh, me. Next main topic is going to be levels of organization in nature. Okay, it's something additional. Still, you try to remember the definition of each. Levels of organization in nature. I haven't typed down the definition for all each of these, but we will discuss what each means. Okay, organisms, then species, population, community, ecosystem, biomes, biosphere. These are the terms we are going to define. One more is it's ecological niche, Niche. Ecological niche. Organisms, species, population, community, ecosystem. Ecosystem we know already, and biosphere we know already. But other terms we will just discuss and go. Major, it's not something main uh, part of this, but still would like to describe all these for you. That's all. Okay, organisms. What is an organism? Organism, any type of living organism, any type of living category. There is no much other definition for that. But species is something to be defined. Actually, those are set of organisms resembling one another in appearance and behavior. That is the definition for species. We will take certain examples for these terms so that it will be easy. ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പറയാം. അന്നേരം കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനെ കാട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും. സ്പീഷീസ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, മനുഷ്യനാവട്ടെ, പൂച്ച, ഏത് ജീവിയായാലും അങ്ങനെ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി പറയാം, അതൊരു ഓർഗാനിസം ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് സ്പീഷീസ്? നമുക്ക് അറിയുന്ന ടേമെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും. അതിന്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. എന്താണ് അപ്പൊ അത്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം കുറെയാണ്, പ്ലൂരലാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് another in appearance and behavior. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാറ്റ് സ്പീഷീസ് കാറ്റിനെ പോലെയല്ല ശരിക്കും, പക്ഷെ ടൈഗറും കാറ്റും സെയിം ആണോ? ഒരു തരത്തിലുമല്ല. ഒരു ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കും. കാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം, ടൈഗർ ഈസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെയും ഒരു എന്തോ ഒരു ഒറിജിനേറ്റിംഗ് എന്തോ ഒരു ബിഹേവിയറോ ഒരു ചില റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോൾ കാറ്റ് സ്പീഷീസ് മാർജാര വർഗം എന്ന് പറയുന്ന റീസൺ അതാണ്. എന്തൊക്കെയോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ അവര് സിമിലർ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അലിഗേറ്റർ, ഈ പല്ലി, അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഏകദേശം അതിന്റെ എന്തൊക്കെയോ രൂപമോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗീവ് സ്പീഷീസ് നെയിംസ്. ഇപ്പം ഈവൻ ഈ പിന്നെ പൂക്കളിൽ അങ്ങനെയില്ലേ, ചില ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സിലും ഉണ്ട്. പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് നമ്മൾ പഠിക്കും, അവിടെയും ഉണ്ട്. അതുപോലെ പൂക്കളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ്. ചെമ്പരത്തി ഇത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര വെറൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു സിമിലാരിറ്റി യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ. Population is the member of a species living and interacting within a specific geographic region. You just try to get the basic idea of population. നമ്മൾ സാധാരണ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ എടുത്താൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് in terms of this ecology based studies.
ഇവിടെ അതെന്താണെന്ന് അറിയാനും പോപ്പുലേഷന്റെ സാധാരണ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. എന്താ? A member of a species living and interacting within a specific geographical region. Like a member of a species, like ഒരു സ്പീഷീസിലെ പർട്ടിക്കുലർ മെമ്പറിനെ എടുക്കുക. ഒരു ടൈപ്പ് ലൈക്ക് ഇപ്പം കാറ്റ് സ്പീഷീസിലെ കാറ്റിനെ തന്നെ എടുക്കുക. അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ, ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയനിൽ അതിൻ്റെ കുറേ ടൈപ്പ്, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ, അതിനൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതേ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ടേമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മനുഷ്യൻ എന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് ശരിക്കും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവികളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. വേറെ ജീവികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ കൺഫ്യൂസിങ്. പോപ്പുലേഷൻ ആസ് സച്ച്, വാട്ട് വി മീൻ വെൻ വി ഓൾ ലിവ് ടുഗദർ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി, അത് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ. എന്നിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റ് ഗ്ലോബൽ അല്ലല്ലോ പറയാം, ഇന്ന സ്ഥലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻ. The importance goes to the concept of region based gathering, interaction. ഞാനിപ്പോ ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ പറയാണ്ടിരിക്കുമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, either we talk about the population rate of this particular space, this particular region, or this state or this village എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടുത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻ, ഒരു റീജിയൻ ബേസ്ഡ് ലൊക്കാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദർ. Okay, what about community in that case? Then how will you define community? We have all these terms in a politically loaded fashion nowadays. Community, population of this country, the other country, and the comparison. In the same way, you know the term community. And let us see how we can connect, or whether we can connect it with the community concept we hold in terms of the social institutions or social arrangements like religion, caste system. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത്? ഈ പറയുന്ന ഇക്കോളജിയുടെ ടേമില് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് all the interacting populations of different species existing in a geographical area. Different species. പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സ്പീഷീസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലൂടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രോഡാണ്. ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസിന്റെ സെറ്റായിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻസ്, പീപ്പിൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻസ്. ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ് വന്നു, അത് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ്, കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡായി, കുറച്ചും കൂടി ഡൈവേഴ്സിറ്റി വന്നു അവിടെ. കമ്മ്യൂണിറ്റി which is biological. See, that is about collection of all the interacting populations. അവിടെ എത്രയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസിന്റെ സെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ. ജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ based interaction മാത്രമല്ല നടക്കുക. We know for sure because we all gather and we all live in that way. Okay, yes. So that is with the community in a geographical area. Like then ecosystem, I don't have to define again. So it's living system, living organisms interacting, biological community of a, actually നമുക്ക് ഈ ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നുള്ള സിംപ്ലി we defined it to be interaction between living organisms. But here we become more specific by defining it to be the biological community of a living organism. Biological community of a living organism interacting with its non-living physical and chemical environment. ഇവിടെ കുറെ സ്പേസ്, കുറെ ടേംസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സിംപ്ലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ചെയ്തത്. എന്താണ് അതിന്റെ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായി,
നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റും ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, അപ്പോൾ വലിയ കുറേ ജീവികളുടെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും അത് പ്ലസ് ദ നോൺ ലിവിങ് കോമ്പോണൻസ്, അപ്പോൾ അത് ഇക്കോസിസ്റ്റം. Okay, yes. So that is the main part, like ecosystem. Biomes, what do we mean by biomes in that case? A set of ecosystem sharing similar characteristics and adapt to the climate. It's something new. Set of ecosystem, like നമുക്ക് പറയാം ecosystem, ഇപ്പോൾ ഒരു വയൽ ഒരു ecosystem ഫീൽഡ്, അതിന് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പലയിടങ്ങളിലുള്ള വയലുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരേ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു ബയോമാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോം. Desert also is another kind of biome. We know only a few certain type of species can be there, can survive there. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഒരേ, ഡെസേർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഡെസേർട്ട് ഇൻ ആഫ്രിക്ക, മേ ബി അതർ നേഷൻസ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്താൽ അതിനൊക്കെയും ഒരു കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ശരിക്കും ബയോംസ് എന്ന് പറയാം. ഒരേപോലത്തെ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ആർ ഷെയറിങ് സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതൊരിക്കലും അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നോ ഒരേ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാവണമെന്നോ, നമ്മളിപ്പോഴത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് നാഷൻ ബേസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒരേ നാഷന്റെ ഉള്ളിലാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആ എക്കോസിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റില് അതിനൊക്കെയും തന്നെ ഒരേപോലത്തെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എവിടെ wherever the desert it may be, those deserts all together form a biome. The forest in general, അതിനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം, ഇപ്പൊ ഒരു പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബയോമാണ്. River is one kind of biome. You cannot say that the ocean is the same. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം കടലിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പിന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ പറ്റാത്ത ജീവികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ബയോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബയോസ്ഫിയർ, ഷുഡ് ഐ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഫോർ യു? നോ, because it's part of the earth. It includes everything like air, water and the land where life exists. അത് ഇക്കോസിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ശരിക്കും. മറ്റേതെന്താ, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ സ്പേസിന് മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. എല്ലാം വേണം ഇവിടെ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൻവയോൺമെന്റ്, when we defined environment, 3 components, നമ്മളത് വരച്ച് കാണിക്കുക തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. 3 റൗണ്ടില് ആ 3 ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ബയോസ്ഫിയർ വരുന്നത്. Okay, so that is the importance and definition. What's the time now? Okay, I'm stopping today because it's not good that I exceed time today. Okay.